Your eyes are on Canaan, but your mind is in Egypt. And no any 70. We can see our presence. And now nyamia sam ya mi kan sa ma dwene ewo kajetia. Na mom mani ewo Germany ha. Between me and God and kwan anim. So obenyankopon mu a you need a massive concentration. Ewo nyame mu. Bebre kwan sorry them. Only presence eso ho. Worship ya. Ubawunu so mane nsa so. Nanso na aduane bi asa ne fridge mu no. Ehona na adwene wo. Na yenhwa de ye. Say ye pese ye ko dru Canaan de a. And as say ye wure efi Egypt. Anye saade a ye brebe ye kwa. Na breguo yase na de bia. Amefa example bi se enkane bia o ma me de uko suku. No papa de uko suku obo ho ka. Ah o expect say obenya niam papa de afiri ho. Afei the final exam se mra niam fa o report mra. Na aye bogus, nothing. Fenyinam se wan ko school. Aya dia ye. Na ye wonyame animu a sanetie. Bebre obo mo presence eso mo on sorry them. But onu ankasa ne mind eniwo. Baby oni pa adwene wo no, ehwo ne ye fe ne so no so hobi. Santan tutimi hie obi o krom. Otin se nipa minim no onu so nimme. Munyina mo bo mo esebu be hia no. Owure kura free say wahia obi. Bo se bia wa adwenam no na asede e enye nipa no wahia no. Nipa ntimi no bo nsan wo say eh anti adwa na dai. I say maybe kura mani da wo me simi che wo na sanete sana Christianity your life no bebrete. Obo so betini nipa na bonsan ho no so no na de wona ma yaka na awu mi wanchem me se adwentwene o na me ba no me se me chie wo mpo na me refie sana Christianity no bebre etie adwene no eni nyame so, but the body itself awu nyame so idea very important. A person was put your mind and your eyes on heaven. I mean, put your eyes and mind on Jesus. As I said, I didn't hear Nino a pet, just like all kinds of coins on some. So I didn't know what over missing number. Once a second kutao, what can once a general attention to baby within a second. You miss a number. I also say what can be so, and I say what short it. Sana Jane Equaye. And until I may say, your eyes are on Canaan, but your mind is in Egypt. Yankai and free the book of Exodus, chapter 3 and verse number 9. Sister Fidel ever kind Eddie Amame. Exodus chapter 3 verse 9. Now therefore behold, the cry of the children of Israel has come to me, and I have also seen the oppression with which the Egyptians oppressed them. Amen. Amen, Pa. The Jews started praying after said they went to exile for 430 years, and they were praying to God, say, Onyankopon eme rescue mo. Because Omabako 7 in their history, they found out, say, Israel for na say Jewish no, Onyame a promise say Abraham, follow, or the ma Isaac. Now of fulfilling the promise, ma Jacob. No mo nyina ekopie ewo Misrim. Indi na Egyptians no, more treaty a Jewish no. Na omo emanyum pa omo de kwa adwuma.
omuni time a yakase ye de besum ye Nyankopon oma brempo a no mo ye that time na Egyptians ne bray ema Jews for no ebre papa they cry to God, they pray to God. Na Onyankopon ehunu wo mobo, just like me and you, we are in a certain situation bia na yankasa yempe. We know say na boni bi tititiemu, but throughout the mercy of God no erade woni ye mobo esnache yefi the fire and ode ye baye, just like the Israelites. Bible say they prayed to God, they cried to God. And Onyankopon esane ye ebe je won odenakoa andindi Moses ebe je Jewish for no edi firi nkwasumu. But yen hwade o abra omo esom da maniema na omu sufre urade no urade tie won sufre no beje won na urade ka kire won se je obeje won no omo mu nka ha we siesie asase bia asase ne ye kama na de eye enoba esefoma eni tete na noba na de apie so what the seed esefoma within a twinkle of an eye na ade na manifest na ye duaba no Nyankopon ehira won eniema obeye ade amamu e sa land na eye Canaan no minumia no de enye Canaan sam na ye kan, but we are talking about heaven. But so obia owosumu eye Egyptian, because Bible say to me a di enso no sa to me no what I say free Nyankopon and I say free bonsam. Now the free bonsam no you become a slave to that spirit, and that spirit it could be Egyptian spirit. Now yanko kan free the book of Exodus chapter 16 yankan verse 1 to 3. Na yanhwa eniema bia Israel for no eyeye. Pepa cho kama me. Moses ngmeto simienu and I say Exodus. Etedusia. Joba ko kusimai. Ati fa so Nyankopon ma o de ani frisro. Na otu free Elim. Na Israel for asafo no nyina ba sim esre a eda Elim eni Sinai intam no so. O free Mizraim asase so no. Bosu metoso mienu eda etoso bedu nenum enoso mienu na asafo no mu nyina nwi ti a Mose miero ese no so ho na asafo no ka kire won se anka urade manwu ne nsa no Mizraim asase a etete enam kuku eho na edidi mi eno so na mo yi abasre yi so se mo de kom ni be kum asafo mu nyina na e na wi na urade ka kire Moses say she merebema o aduane afrisro ato amawo na man munu nyina mfie di no biara nkota se bi ebeso won eda kro no na me so me won me hwe se obedi me mransem so ana se ori me so amen Pa nyame nsrawo na eye Israel foi no omu free Mizrim na encheye. Na Bible say omu free eye Elim na desert of sin sana bronu no brofono ebeka no na omu de ba Sina na bra omu bae no omu sase e complaini ye just like emu bebe e complaini say urade adam wo wi asimpo nanka ye sana Israel for e complaini ye. They complain as if said nothing happened. As if said the Israel for one payan country would they say would they meje won. Urade be for na ancho. And na kiti bi. And almost asye. Sorry editia Moses any Aaron. Sa dai Moses. Obi say say be ye efri nkwasumu ampa ye won kwasum ne ani je won. Meanwhile, so Exodus chapter 3 verse 9 said, they were praying to God, say they are in a captivity, sir. Urade say urade yi omu free mu. Wo ne de we nipa sitie. Onipa o pese o call the ultimate. Na na ni baako ehwe ha, na na ni baako nso hwe ha. Wontimi finish da. Hwe meni aba, ana meni aba ma. Hwe to na esi wo nchen no.
never says to an do any mutual be yana. It's impossible. Just say, what do one bako and a stress out to animal. Now do any bako shut to animal. Only the what 20 in you cannot be in Egypt. No one to in Canada. It's impossible. One to mean Tenaviasio, no one conyanko ponchain. Yamfa san yamanisi, Yamimunia san yano. Sure, what's what to we Diana to we? A brow we are seen no sufre would have decided the majonkwa. Bonia now Utibu na wompe. Said your Paul, I can't be all the book of Romans chapter 7. Or Bonia mempeno and on a me. Papa me pesa me enemy to be yada. Now radio woman brought us on so kind of book of 1 Corinthians. And 2 Corinthians 12, verse 3 to 8. No, now radio catch us a fade me whom brought ados at the amount. Israel for the Esudu radianim. Me mammy and me papa, minia bana, minia bema. Usudu on yankoponim, and a radi you, and what do buy. Now, say, ready you, am I the buyer? A fade ye. What sassy a complain? Yea, and canenam wamumpona, nanka yo, Adriania said media society edem. Israel for untrained po. Ama afeba kumpo amo omudie enakete eno mo sase so mo complain ya ka che Awurade se Awurade adai ye wo ye Misrim no ne ye ho toye me wa omo Misrim no na omu su efra Awurade untumi emfa woni enhwe Misrim na emom omo ultimate enye Canada enye ye eno nti na onyame ka kire yen se do wiase no ejira wodi manyankopon de ne tamfo edurumra me nuaba na me nuaba esesa po wajapode nyina na be die Awurade achi ansa no wanyankwa e de ama okra emu bi bebre wo a ene se wo yanyankopon ba nanso ode ne nsa so funtudade mu se twanani ahwe nachi it's impossible we cannot nya sanyama no so what to one person in Yankopon Kodia, and ye a dumra as a so pu yasinina. Now call him wati. And yes, I wouldn't to me. As a son, your mother done jato. Ma wouldn't fit can you may be a no ho. Now would do Sradesua, a man near son also. In the spiritual realm, when we are talking about desert, ya dear bia, Minyaba. Desert, I want and a gusuo. Enti na Israel for complaining ye. Na omuni a massive motive. Omuni eye for the goal. No money until they struggle and son omutime they do the promised land. Imagine nipa Moses ekoyi wono edi free nkwaso no. Now they were uncountable. Bible say member mpuno kan ye. One kan ma and one kan eye mofra ankan. Now they are too many. But osha wo mo mutimi reach the promised land. Now they are few. Omo ma enetimi ekoye. Wilderness na mini aba yiwo. Sisi am no ka say, "Ojira wilderness yi so." A wo twen say, "Ubenya crossover." Etwa Jordan. No wako Canaan. Men sen shawani en shawachi. En shaka ni nyuma bia na wo mu. Boy bia na otiti sika ma wo. Anasa dwuma bia na wo ye ede mfaso ba. Amen ne nyame afra wunti. Amana akwa bibi se konua bia dai eso. So putu wani ede ma Canaan dia. Na wa adwene enso o Canaan dia. Sadi Awurade epesa won saka no on sabeka. Now, so when you divided attention there, you cannot make it. Untimida. And until Yesu Christo ba no. No ta ebu bebre. Yesu nsem bebre no. Na eye parables. Na Yesu ka sem bi kire yen say. Eye say onipa ebe fa ni nkonia e de ato nachi every day. Bear the cross of Jesus every day. Number ultimate and for heaven. Because a true sir as a sir abusiamu do. And in a mimu dono, ye wuna division a womb.
And non chase be a man no, but we are talking about a so when ya dosron ko de men Yankopon. Israel for ne sase kaka wo achi o. Na wa kura ni Moses ono so ha adwini sei. Wa kura ni sa papa ya ha adwini sei. Hwe ni niyam Aaron ono kura na no yam ahi akokura bi. Na ya tie ba bi ya adwini ho ye won papa bi daso. Oba fire se mosi Nyankopon se mosi nyame se na ma be je yesisire so enaketua bi o na Israel for na sase complaining. And why the betimi akosoro na nisa jiwiase niema ho na adwi nyina ne sem wa kontom nti ese se dan na nkofo asie no mesumitimi sibi ente saa sese ojapade osoro ho na mfotie ene moa ememedie sese ojapade osoro onipo sese na japade oso no ochiri bone ni da so nyina ne se enche na de obeba na de enya aba anche be hunu se Kristo Yesu be pie na hiniemu na oni na bofu omu ya konkunu me pie no mebu nipa nyina aten onipa wo peke na akono onhwe na chida hwe dia Israel for ye wasre ne so apart from a commune aye complain there too much complain in our Christian life too much complain God God we ask questions too much. You be some question though. You cannot be in Canaan. Abra won't for wilderness no so. Over for wilderness no so. And wilderness no so. Ye nimni me be a sisu ewo ho. On koso da ho. Ma men chira kwa fa so ewura so. Onipa bi apeso ni nyame nante. One for wilderness no so a wontimi nkobi. There is some road be a meyako Canaan. And sa Canaan road no. Only the wilderness no so and abefa. Na so wilderness no far come and abefam ntimi nka se me peke na akọ abra win live Egypt in sea ho open heaven akọ and forget about sin utimi ntsira boni mu nka se me pe heaven akọ there be na Israel for ne sase so mu wenwe adai na Moses so te sa adai ne wonyankopon mu na wo wutie muntimi fa ho nsuo se me nipadua ene ma adwene nyina esi wo abafode de ma awurade adana muntimi nkase me pese me enter into Canaan nemo me yi ade afene Egyptian the mind of Egypt free wo adai adani wo nyankopon ye sa do wiase aseme no wiase eni muniama anase eniama ewo wiase eso bi do wiase a na ejane do eni nemu de o wiase eye honam akono eniwo akono eni asetene mu awowo Bible say free ejano na emu free osaifo no ono na ma otimi to eye plot miensa enan enum na wo si dan na nkofo te ho na wo mode wo nsa aduane ekowa no na edin ede ma wo mu osibi wo babia legend bi osibi oho eye wiase niema nse de eye wiase niema so yo obi a wotie me na wo de wo daka mu na wo ka na de wo damu no de bia na ye wo se wo ka no eswa unya ka sakasi a odwini wiase niema wa adwini wiase niema ba adwini de eye wiase niema so you be on pabwa and on tade and so as the bia you felt say you need more oh we are say uninyamimu tiemiye kabastai na wetwitwa na wa papa na china ne sere mu nyina guo na de bia no o de o pese o ye extravagant o pese o ye wiasni o ye de o ye wiasni you need a change adwene mu adwene sesa osesa no hwe ma yesu mu emunimdie enye kese mfama wate enye sa be yo sese de o sa eya adowa na so na asa parogo obu akra ebe yo se de auto gospel na so na auto rap sanetie so ni nyame nante de a asesa opu wiase nyema nyina ma eyes ni nyina enye abakena I want to go to Canaan enye modipa me ma dwene eye me se me pese me ko Canaan no na me se untimi hwe you cannot worship two masters said Yesu Kristo kan ye no untimi you cannot love money
and love God. Because money is of mammon or ye nyame. Mammon ya day or ye nyankop or ye nyame or ye nyankopon or ye nyame. Mammon ye nyame. Yankai and free. The book of Numbers. Numbers chapter 11 verse 4 to 6. No. Na yen shadi ho. Numbers eti de ba konye mo and 9 questions ya. Na afrafra for a wo mo no kondo ade. Na Israel for no nso esan esun ebiem se. Hena na obema yen enam ade. Ye kai nso mna wa yedi no mezire mukwa. Ne efre ne anu watare ne efan ne je ne anyono. Afe ye kra akisa na biribibi eni ho se mana a etua ye eniwe mo yi. Amen. Amen. Omani enso ade da. Israel for no omani enso ade da. Mini ababia na also complain den so na sada also tie. Sana emu bebre na etie. Na adwe nyina eye no enkane no na babia na me wo no. Na nke ho ye. Bra na me kra me favorite na ho kire ni wo sa. But me kan kra di a kire wo. A believer bia wantimi amfa wilderness ne so no onye believer. So wantimi amfa sere ne so a onye believer. They started complaining, Mammon. Adai, or said they were mixed with some people. One they were down for 2 for Bonesa no. One I say holiness no, ye were yankas your holiness or one entry holiness ye the holiness of God. Now we're down for beach or say where the antissa men few womo. Hey, what to watch no wati? What to watch ne? I said they were mixed with some people. Omo achre wo mu niema eye. Omo ka che se musungu Israel for no so. Musungu eye Moses ni Aaron so. Musungu omo so. Na Israel for no chase sun. O si yakayo, yakai satama ni wo Misrim no. Na ye wo enam bia na anunsuo de pa. Adwene a emu awo na amun anunsuo de papa. What the young cracker na de pa. And then a more shed young confornature na omo de man and quan with the maye. Ya kai kakum baby and ye ya kai jene via ye chimo copa, ye di jena fanam you ho na ye national bois. Baby no more bois. Omo no mushan kwasumu. Edriani omo peno na nyanu bi no munya die. No mo bois. Omo catch the Moses. Say, ye dia ne ho toye papa. O ho to wan ka bo mpa ye se urade mejew. Na ne ho nto no. Omoboa. Nti they were mixed with some people nti sankofo ne pressure esa de mawomo. Emu bebre wa sofu we say, we na preach say, wo so nti say na Bible no so ka. Tena say, na gina wo ese sofu we say. Na ohunu hono na de gym. Untimi nya so pe heaven akọ na untwitwa wani ti said ye sebe wo kwan saira obuo wo da bi da kwan na wo kọ no hweso na kọ efa ka ekwan no so na kọ when eternal your mind every God holiness no set your eyes on self righteousness and our self holiness emwa debi ana meka say you need a thick skin, yes, and a thick mind send be aba boa amotimi accomplish Daniel no de ma wonu ene say sa pressure way Israel for no bebre na ntimi anko ya meka kire won say enam say gideon pa manya omumunti no sa 40 days and 40 night now mo cospeni wo ken na say mo kwa kohwehwe ho no eno nam dia matene no my 40 years e dia mamo na bebre no including Moses ntimi ameki sa journey no Numba Joshua ene timi make sa journey no. One Caleb ene timi make journey no. The rest omu nyina asihye because of self righteousness. And a niema omani dida so o won kane de na ekoso Misrim. Niema na ekoso. Epato my focus, my eyes, and the mind enya about Jesus. My bibia enya about Jesus.
ansa na wetima meki nyesa oboa wadwem be free so me say in the wilderness no we dey okay the book of Exodus chapter 15 verse 22 no walking in wilderness you will never find water. Walking in wilderness unyen soda so person cocaine there's a one route and a one road and that road a wilderness na sa wilderness no so no a amane nko a when the catcher say before Jesus Christ so kra na waje nkwa na wa for trade dream and na aboa o hwe oboa da ye be town e adwuma wotimu no na nipa be so de atia wo obedie tinye oware begu de obedie ebe den de ma wo hwe o yire be sori e de atia wo na okunu aso de atia wo o ma be so de atia wo na bro no wote so no aso de atia wo e basa mo ni da so nyina nya about Jesus. I want to go to heaven when me ni da so when ni adia me pese me ye for sure trim when ni niam am ye dai me pese me ye sa wilderness no so nanso neko but more thing so be push you forward. Or in the wilderness, there is no water, according to Exodus 15:22. When you so nom da, we say walking in the wilderness, there's no peace. Asumjeni ho. When you want to enter into Canaan, there's no peace. And from our asasiso. Honey peace. Na Yesu Christ ya also ti asasiso, oni asasiso bio. Obaye na ne honhom na wo ho oni asase so bio o se me wo asase so me ni asase so han e na asase so yesum enyame honhom na wo ha odi eboye oni asase so se human being bio oba se nyankopon bere ne oni ho bio abra Yesu ba se nyame no na de bone che e ne oni ho bio ti wilderness ne so no yentimi enko se ye pese ye kokena abra ya adwen no eni enida so no emu beche mienu hwa ba me kan nipa ba ko asam enfancho before say a man can make it to heaven one fa eye wilderness no so an kokena wontimi me ma example ba ko abrantie bi ne afani Elijah ayo obi a or experiencing a very tough time or wilderness. So, you kind of book of 1 Kings chapter 19 and verse 15. Of Femu. We will not pebia. Open your mention ko abra one faster and soda. Moses faso. Akaka krebi ko wantumi ameki. Joshua ofaso. Otumi meki ye. Elijah of Faso. As I said, 1 Kings chapter 19, verse 15. About home day, et me Faso. John the Baptist, the book of Matthew, chapter 3 and verse 1. Bible say, Onipebe ejina esene so awatie mu bisa say, John the Baptist okoye there was so. If you want to go to Canaan, after passing through Egypt, na onye si esene so a bomodi na fa so eko Canaan. John the Baptist started there was so. Jesus Christ ebeye nsusu dia baako. Bible say, okay, the book of Matthew chapter 4 verse 1. Or say the spirit of God emane so ade ko esre so se bonsam enkoso ne hwe. Hwe wo pese okoke na ho ene ya esese pass through eye baabi efe no eye wilderness ne so. I na eso fa. O say Yesu du rebi o ka say ne some o ka say me ene apono no. I am the door. Mene no kure ene kwan. Obi ntimi me gya ne nchen. Aje so na me so. Ene kure believer. So be so ko nyame nchen dia. Na wan fa wilderness no so a untimi nko Yesu nchen. Ho ne kwan no. Ti Bible no be ye example de kire ye. Untimi ntu nyame anamo abra won fa so. There be you. Paul when you know ko fa asasre no subi. Paul of asubi. Ni abuno no nam sasre no so. When you divided attention no one kai Egypt. Na ni ene na adwene na ho.
me no ka sei obi tie me enso bisan se quotation se na yi sikura na on kai na adwene ni wokra wada kra me kan aduane bi asa fridge mu no ho na adwene prepare obi nkai on sanity o sane dey etie adwene mu adwene no o baabi a na anini nso baabi nti na bible no eka asem e de kire ye me pa cho before say beto aso ni bio no mema ye nuaba ye Fidel me pa cho bie the book of Psalm 123 verse 2. Psalm 123 verse 2. Na ema yamame vida beto be Colossians chapter 3 verse 1. Colossians chapter 3 verse 1. Me pa cho na evangelist Clifford MA Philippians, the book of Philippians chapter 3 verse 13 to 14 emame adaroma. Okay, nti you need a focus sena beya obetimi a complete the owanim no yan kan Psalm 123 verse number 2 emame. Psalm 123 verse 2. Behold, as the eyes of the servant look to the hand of their masters, as the eyes of a maid to the hand of her mistress, so our eyes look to the Lord our God until he has mercy on us. Amen. Amen. Pa so the way onyame asonsiti e o say sadia akwa na nida so nyina aya ni wura na afena enso nida so eye ne madam no sa ene sese ye suma wurade no ye nida so ene ye ni ya adwene ye program ne nyina adema Kristo Yesu sa na ese ye ende kwanse ye divided attention ye divided mind. Now when your focus is about say ye de ni nyina esi Yesu so ti se de abofra ene abofra so of mame awusi eye obi a o ma ne ba aduane di kete akwa ne hu mame a na kom de na obesu because ne ba kete na me ba keto an ni focus enyina ne se ne mame na mema na aduane adie mo ama wo foforo mo nyina mbedi adanse obi o breastfeeding ne ba akwa ne de ne da so nyina ne se wo na ba ye dai obe feedi no sa and believers eni da so nyina no ese say ye ba about Christ ne mo ni kwa say ye che attention ni mo especially say nam amane mu a se ni pe nyina a reject ye ya dofo apuye ya na ye say akaye nko a ye say aname kura no me be fawurade ye dai ana me nam amane de bia me dai ye basa dai ade nko na me na da bi you cannot worship God abira obefa no tototo sa untimi o na me ka asem ne kirewo sa ena asofo ne bi nka na kura mfa nkirewo a the problem na wo famu no ebia na me nso me famu asum ye nyame akoa eye bia na me famu. God will never unseparate you emfa mfiri there. Have you forgotten say you are a child of God? Oso ye nyame eko eba first nyame ama me tumi se me fanya adwuma no nkyese ahohom esuro me omuntimi ma me nchen da bi o da bi oba fama ne ni bi mu Peter mo ebi tu wo mo Paul mo ebi tu wo mo kopenso betima make dia sa ne be yewo enti wilderness no esese so fa so bi wonim se boni mu na ate na still na ne ma nkoyie esese nam te so nemum ade eyeya ene se wonipa ewo adwene entanta or say we keep looking to the Lord our God for his mercy, just as servants keep their eyes on their masters, as a slave girl watches her mistress for the slightest signal. Son of Bible neka Sada de biani adwene enseye. Israel for na ntime that massive attention no. Omo enya. No muma the spirit
in the wilderness. A swallow woman. Look at Quran. Quran and any dom. A radi be a form a mumu remu. Bible so a radi esi bimon so or consume bimo. Onyame soma o walk ka binim kumo. O slain bimo. Where the onyankopon yede eyeye. We eye di onyame oyeye. Enti se yenam sa esre ne so a. Omo ye nida so nyina enye Kristo. Me pa cho yankan eye Colossians chapter 3 verse 1 emame. Ye wi a na yakan Philippians. Pa cho kamame. Colossians 4 ngoma etimi ansa ni mo ba ko. Enti se wanya ne Kristo enya ne a mo hwehwe ne a ewo soro. Ne ya Kristo tie eho. Ewo onyankopon nifa. Amen. Amen pa. Osa Bible na ekasa ema no ho de bia. Osimonya ni Kristo Yesu wu ade asoro de a. Wo mama mani da so nyina musimo mansion na opese osi asase su no. Sisa mansion no osoro. Is about say me focus on Christ. Mo ni da so nyina enye ho. Just focus. E pacho e ma wani ensi kena so. Na ma wadwene enwo Misrim. Davida. We must separate ourselves from the world. We must separate ourselves from this evil world. Boni kuropani timu. Everywhere is darkness. Separate yourself. Separate yourself. Okasanimu, separate yourself. Oni yono, separate yourself. Unsusuye, separate yourself. People are ready to worship God. Bebre na ready you. So be sunyame. Bebre kuma you ready. Obi na just so dedicating your whole life for Christ. In that sanipano. So what do I fix your mind on Christ? Urade be boa. Men dwendwene wiase japade ho da. En dwendwene ware ho se media me ya yoluman. Me ya brewa. Focus. Because in the Christian life no, all these things can be. Unya ne silver platter, unya ne so simple. Abra wo bo ho modern no, na niam no mu yeden. Onu so obi o ambition. Onipa opese o building a castle. Sanipa krono na mane doso. If you want to build a castle, you need a proper materials and you will suffer. It's like so from mountain. The more from mountain no na emu yeden at the mouth. Baby akwa atwa mountains pain. So kwa atwa mountains. Maybe I would do bags ebobo ho niam mu odu na wo fra sa na Christian life na tie. O tie so bu ho ya de poma na fro na yegina ba bi kakra na wo tie so sa na tie o Christian your life. Menim se wo wotie me no oboye nhira na obesesa wadwene na wanante wo sa kwan. Focus on Christ. Me pacho yankan the book of Philippians chapter 3 and verse number 13 to 14. Nanso ade ba ko pe na meyo me ma me wire fidi atwam wono na me twi mu me pe na me twi mu de pe de wo manim no me de mirika me pe botae no hu maduru na makonya osofre a onyankopon nam Kristo Yesu mu afre me no emu enku me bu no. Amen. Amen pa nyami enshraw. Paul I say, no, dear brother and sisters, I have not achieved it. Me wie yo nyame frɛ wo wonwie ekon bi da wani mu ate ko pem sɛ wo be free atiasefo asase su no woni asase be ko omudo be hwo na so asɔre mem tena faako ekukuru hwiase ne dɔso men hwɛ wachi
But more day say, Sajani now person kono, onipa me bompa say, Sajine uradi bibi ura ya dream on fabi mount. Say you focus. Adibio is about total focusing. I'm telling you. It will be on ya yata so. Say a beka tade ba kumpo ye. Mese. My yata so 7 years beko. Be like a branch ababa 1 year fen root no. Be like root. Yata so. Mese chen. Bible say na yewo ababa wobi ne fen Naomi. One ni kunu Elimelech. Ne mam yenu na ba de Chalon. Ena ba de Malon. Na womu mienu na ekom esi Bethlehem. Eno mu free wo ekọ Moabite. Na Moabite won ankasa no mu ye curse people because na eye eba ene papa ada. Ehọ na Lot asifiri. No mu de nipa ene fagem no mu de frɛ mu nyame. Ti Nyankopɔn akasi wo mu. Na Israel for no anase Naomi ene nabusuan eyentem ekoho. No mo kospeni just 10 years. Nipa for the 2 kwan no omo ba no na aka ba akopɛ. Omo nyina wuye. Na Oprah ene Naomi ana Oprah ene Ruth eware Malon ena fe Chilon. Na edru se Naomi ye na adwen se obekọ na chibio no. Omumi enu ye o ma adwen se omune Naomi bekọ. Afe Naomi ka se wo mo nsan. Omu ye so mo nsan. Be wuro tu de o ka se me nsan. Be bia be da no e wo na me da. Aduane a obedie na ho na bedie. Nsu obenom na ho na me nom. Osise impo so wonidi mpo a mesumi nidi. Owe ta so se matade a aka me ho nie. Me nkokra me ma me da. Hwe me nkokra me papa da. Me nkokra me nuanom da atade asam ye eno ana me se me fa me support da. Sa na root ye sanso ene sese wo so ye. Na root ye sa di na Naomi achi. Enne enam root so. Ema ye nya eye Obed. Enam root so ema ye nya Jesse. Na sa Jesse abusuomu ene nya eye David. Nam David abusuomu ene ye benya Kristo Yesu. Eye renta so ene de ko heaven. Prepare your mind. Ne wadwen say, my eyes and my mind as I say I walk into Canaan. But men fa eye no enhwe Canaan. But your mind be in Egypt. Na fasre ne so. Mesi Kristo fo menya dai fasre ne so. Eso fasre ne so. Obi bia wo ha no wantimi fasre ne so a onye woje ba. Because a prophecy and a Yesu kanye. And some prophecy no what a crook of anything as I said bem. Also the obedi mechie na so fam nkonua. So fam nkonua. Dear chire na fako. Ti Paul say, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on the thing. I focus on this one thing. Forgetting the past, as I saw would have fit Egypt, and looking forward to what lie ahead, or chinimu, amaninsa kanepano, just like a footballer, eko ball, and akobo penalty, na ojina ball no hono, ni focus, and it's all bobo na second and ho, or na adwin mu se ho na obo ahye. Sana footballer etie. The focus ne say or kiki ball na e dey say angle. Na onipa woni focus. Onim de oye no. Oye ni biara. The book of Matthew chapter 15 verse 8. As these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. These people, Matthew 15:8, no. These people honor me with their lips, but their far is far from me. Now the book of Jeremiah chapter 29 and verse 13 say, you will seek me and find me when you seek me with all your heart.
If all your heart, everybody ehunu mobo. No more to fix your eye and your mind on Cana, but unya divided attention. Oh, Jesus Christ of Nazareth, Amen.